that Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here, and Wayanad District Cricket Association is conducting this full night tournament with lights. It's an all-India tournament. I wish them all the very best. Can't be better. It's such in the most beautiful ground of the country. I wish them all the best for the tournament. Thank you. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നായ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. 19 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തുന്നതും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഏറ്റവും വിജയകരമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരിടുകയും ചെയ്തു. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfolds itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up to the enchanting wilderness.
of a lush, evergreen forest. Stay secluded, still, and shut off from the hustles of the world. Wild Planet, the monsoon's favorite destination. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന് Hello. 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 ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറാണ്. വെറും 1 മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. To know that Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here, and Wayanad District Cricket Association is conducting this full night tournament with lights. It's an all-India tournament. I wish them all the very best. Can't be better. It's such a in the most beautiful ground of the country. Good evening, ladies and gentlemen. We are into the 5th day of the Mathrubhumi Krishnagiri Cup 2020. First match of the day is played between ACC Wayanad and WISDEN Cricket Club Ernakulam.
After winning the toss, WISDEN Cricket Club Ernakulam decided to field first. ACC Wayanad 13 for the loss of 1 wicket in the 5th over. Saji MV and Mukesh PK are the batsmen out in the middle for ACC Wayanad. Abhiram is the new bowler for the WISDEN Cricket Club Ernakulam. Single taken, one more run added to the total. Another single taken. One more run added to the team total. This match is being live telecasted on YouTube. You can watch it on webstreaming.in. That's good running between the wickets by both the batsmen. One more run added to the team total. And that's the end of the 5th over. Score moves on to 18 for the loss of 1 wicket. Kenneth picking up 1 wicket for WISDEN Ernakulam. Kenneth continuing from the pavilion end. So far, really good bowling from WISDEN Ernakulam. Maintaining a tight overs. Just giving away 18 runs and we are in the 6th over. Nicely played by Saji. Picks up a single. That brings Mukesh on strike. Kenneth playing his first match of the tournament. Another good delivery. Another dot ball. We are in the power play number 1 in which 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. So far really good from WISDEN CC Ernakulam. Shout for a caught behind. Umpire doesn't look interested. Another dot ball. This has been a great spell from Kenneth so far.
just giving away four runs, and he's into his third over. Wide signal by the umpire. One more run added to the team total. Score moves on to 20. Nicely played by Mukesh. Played it towards mid wicket for a single. 3 runs coming off this over so far. One more ball to go in this final over of the power play. Saji is the batsman on strike. Nicely played. Single taken, and he'll keep a strike for the next over. That's the end of the power play number 1. After the completion of 6 overs, ACC Wayanad are 22 for the loss of 1 wicket. Both the teams are playing the second game of the tournament. ACC Wayanad taking closest of command by 6 wickets in most of the match. And Western taking both session by 5 wickets. To know that Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here. Both the teams are Wayanad District looking Cricket forward Association is for a conducting place in the full night tournament with lights. It's an all-India third tournament. round I of wish this them tournament. all the very best. Can't be better. It's such a in the most beautiful ground of the country. I wish them all the best for the tournament. Thank you. Dot ball to start. Leg by signal by the umpire. One more run added to the team total. That's some really good bit of fielding work by the fielder at deep fine leg. And that was by signal by the umpire. And a good bit of work by the fielder at deep fine leg. 2 extra run added to the team total. Score moves on to 25. And there was no backup, and that will run away for 4 extra runs. 5 runs added to the team total. There was a chance at the non-striker's end. Living the fielder trying to hit the stumps, but there wasn't any backup, and that results in 4 extra runs. Score moves on to 30.
Good delivery from Abhiram. Beats past the outside edge. Milan Alex, the fielder, standing at backward point. Looking for a big hit. Edges it towards third man for a single. And that's the end of the 7th over. Score moves on to 31 for the loss of 1 wicket. Mukesh batting on 8 and Saji batting on 8. Kens picking up the only wicket for WISDEN CC. Kens to bowl his final over. He'll be bowling from the pavilion end. Another good length delivery. Batsman looking for a big hit. Misses it completely. Straight to the hands at wicketkeeper. Both the fielders, and that intersects both the fielders, and that will run away for a boundary. Much needed boundary for ACC Wayanad, and that too from the blades of Saji. That is a change in pace from Kens. Saji somehow gets some bat on it and beats the fielder deep long on and deep mid wicket. 4 runs added to the team total, and score moves on to 35 for the loss of 1 wicket. Another low full toss. Slight misfield by the fielder at cover point. 2 runs taken comfortably at the end. Livin James, the fielder at cover point. And another boundary, second one of the over, and that too from Saji. The ball was on to the pads, and Saji has no hesitation in hitting it towards deep square leg for a boundary. 4 more runs added to the team total. So far 10 runs coming from this over. 2 more balls to go. Score moves on to 41. Slightly wide delivery from Kens. Another dot ball. 1 more ball to go in this final over of Kens. Another good delivery. Batsman trying to slash it.
Both covers gets a match on it. Straight under the handset, deep third man. Picks up a single. After the completion of 8 overs, score moves on to 42 for the loss of 1 wicket. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. Abhiram into his third over, conceding 12 runs in his first 2 overs. Short ball and nicely played by Saji. He moves on to 23. 4 more runs added to the team total. Score moves on to 46. Cricket lovers from all over the world can view this match on YouTube. Just log on to webstreaming.in. Another short ball and ball was in the air. Fielder diving towards his left side. Couldn't grab the ball, and one more boundary coming off this over. With that boundary, the score moves on to 50. Libin James, the fielder, standing at cover point. That was a real good effort from Libin James. Chance. Balls in the air, fielder coming underneath it, and that's a drop chance. The fielder at long off, and the fielder at covers were running to it. Ball fell at center of both the fielders, and 2 runs taken comfortably at the end. 10 runs coming off this over. Score moves on to 52. 2 more balls to go in this over. Abhiram bowling his third over of the innings. Let's wait for the umpire signal. White signal by the umpire. White plus 1 more run added to the team total. Score moves on to 54. Nicely played by Mukesh. Picks up a single, and 1 more ball left in this 9th over of the innings. We haven't seen Unnikrishnan yet
in the bowling attack. He was being the pick of the bowler yesterday, picking up the second 5-4 of the tournament. Full toss, chance, and that's good running between the wickets by both the batsmen. And that's the end of the 9th over. Score was on to 56 for the loss of 1 wicket. Mathrubhumi Krishnagiri Cup T20. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfurls itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up to the enchanting wilderness of a lush, evergreen forest. And that's it. Krishnan, the leg spinner, is into the attack. And that's it. Picking up wicket. The first ball. Here comes the man with the golden arm, Krishnan. Picking up 5 wickets yesterday and scoring almost 29 runs and taking his team home. Today picking up wicket of the very first ball. Saji is the batsman who has to depart after scoring 30 runs. ACC Wayanad loses their second wicket in the 10th over. Stay secluded, still, and shut off from the hustles of the world. Wild Planet, the monsoon's favorite destination. Ashik is the new batsman. He was the man of the match for ACC Wayanad win against KUCC Kannur. Nicely played. Picks up a single. Mukesh and Ashik scoring the first 100-run partnership of this tournament yesterday evening. Both these batsmen are at the center now. Swept by Ashik and fielded down a deep mid-wicket, picks up a single. Good thinking by both the batsmen. Rotating the strikes at regular interval, score moves on to 59 for the loss of 2 wickets. Nicely played by Mukesh. Picks up another single. Good thinking by both the batsmen. Just ticking the scoreboard at regular intervals.
Dot ball to finish off the over. 4 runs coming and a wicket. That's the end of the 10th over. Score moves on to 60 for the loss of 2 wickets. And it's time for drinks at the center. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. You are witnessing the full. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കും. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here, and Wayanad District Cricket Association is conducting this full night tournament with lights. It's an all-India tournament. I wish them all the very best. Can't be better. It's such a in the most beautiful ground of the country. I wish them all the best for the tournament. Thank you. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നായ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. That's the end of the drinks break. Change in bowling. Libin James is brought into the attack for the first time. He'll be bowling from the highway end. Nicely played by Mukesh. Punches it towards long off for a single. Ashik is back on strike. Libin James to Ashik. Good start by Libin James. Good length first up to bowl to Ashik. Full pitch delivery onto the pads. Nicely played towards deep square leg for a single.
Good shot by Mukesh. One bounce into the fence. Again to Mukesh. Another long delivery, fielder coming underneath it, and that's a great catch by Hassanul Benna. Ball was traveling and need some good technique to grab those catches. That's a good catch by Hassanul Benna at the end. Libin James picking up his first wicket, the third one down for ACC Wayanad. Mukesh is the batsman who has to depart. Mukesh has to depart for 16. Picks up the big wicket of Mukesh, who played a good knock yesterday against KUCC Kannur. Libin picking up his first wicket, third wicket down for ACC Wayanad. Another good delivery from Libin James to finish off his first over. That's the end of the 11th over. Score moves on to 66 for the loss of 3 wickets. Mukesh is the batsman who got out in the previous over. The official umpires of this Cute. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാ Unni Krishnan continuing from the pavilion end. Rashid is the new batsman in for ACC Wayanad. Short pitch delivery outside the off stump, and that's good cricketing shot from Ashik. A good square cut played and picks up 4 runs for that shot. Score moves on to 71 for the loss of 3 wickets. Another back of a length delivery from Unni Krishnan. Picks up a single and the score moves on to 72. Official umpires of this match is Mr. Ajayan and Mr. Harris. Mr. Abhishek Panamaram is the official scorer. Nicely played by Rashid to pick up a single. Played it towards long on for a single. Score moves on to 74
Nicely played by Rashid. Picks up a single. Score moves on to 75 for the loss of 3 wickets. That's the end of the 12th over. Libin James to bowl his second over. He'll be bowling from highway end, picking up a wicket in his first over, and that's the big one of Mukesh. Good start by Libin James to his second over. Another full pitch delivery from Libin. Another dot ball. Rashid is the batsman on strike. That's a good strike and a good catch by the fielder as well. Rashid trying to hit it over the long off. The ball was travelling, and at the end it was a great catch by the fielder at long off. Second wicket for Libin James. Fourth in total. Rashid has to walk back. എങ്ങനെ എപ്പോൾ കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Libin James. Ashik is back on strike as he has closed during that catch. New batsman in is Rajesh. He's at the non-striker's end. Played it towards long off for a single. So far this has been a good over by Libin James. Just giving away one run and picking up a wicket as well. Rajesh, left-arm batsman, is on strike. Libin James to bowl the final ball of the 14th, 13th over. Wide down the leg stump. That was well kept by the wicketkeeper.
Close call and Livin James picking up his second wicket of the over and 3 in total. Great bowling by Livin James. That's plumb in front. We could see it in the replay. To know that Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here, and Wayanad District Cricket Association is conducting this full night tournament with lights. It's an all India tournament. I wish them all the very best. Can't be better. It's such a in the most beautiful ground of the country. I wish them all the best for the tournament. Thank you. Krishnan into the attack, played it towards deep mid wicket and picks up a single. Srijit is the new batsman. He'll be facing his first delivery from Krishnan, who is bowling his third over. Already picked up a wicket in his very first ball of the spell. That's hit hard and a bit of work by the fielder. That's a good fielding effort by the fielder at deep covers. That was really hit hard by Srijit. Opens his account with a couple of runs. That's hit really hard and beats the fielder at long on. There's some serious hittings coming from Srijit. Picks up his first boundary of the innings. Pressure is right back on the bowler now. Seven runs coming up on the first 3 deliveries. Another short ball and played it towards long off for a single. Ashik is back on strike. And that's it. Ashik has to depart. A soft dismissal at the end. Looking for the big hit. Struck on the bottom of the bat and a good return catch by Krishnan. Picks up his second wicket and 6th wicket down for ACC Wayanad. They're looking in some sort of trouble. Just 85 runs on the board and the 6 batsmen are back on the dressing room. വയനാടിന്റെ The monsoon's favorite destination. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort.
ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട. Praveen is the new batsman in for ACC Wayanad. Picks up a single on the very first ball and he'll keep the strike. That's the end of the 14th over. Score moves on to 86 for the loss of 6 wickets. ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Libin James to bowl his third over. Already picked up 3 wickets in the first 2 overs. Nicely played by Praveen. Picks up a single. Gives the strike back to Srijit, who is his own brother. Both the brothers are batting at the middle, Praveen and Srijit. Srijit will be facing Libin, who has already picked up 3 wickets in his first 2 overs. Played it towards sweeper cover for a single. Score moves on to 88. After winning the toss and lifting to field first, this has been a good bowling performance by the WISDEN Cricket Club. Another good delivery from Libin James. Equally well played by Praveen. That was quick and flat from Libin James. Another dot ball. Another good delivery from Libin and equally well played by Praveen. Third dot in a row. Has been a good spell by Libin James so far. Ball his final ball of the over. Looking for a big one. Shot for an LBW and that umpire doesn't look interested. That's the end of the 15th over. Score moves on to 88 for the loss of 6 wickets. Krishnagiri continuing from the Pavilion end, will bowling his final over. Already picked up 2 wickets in his first 3 overs.
Nicely played by Srijit. Looking for second one and gets it quite comfortably at the end. 2 runs added to the team total. Score moves on to 90. That's hit really hard and beats the fielder at long off. Srijit picks up another boundary and he's going against Tuni, trying to dominate the bowler, hitting it straight past the bowler. 4 more runs added to the team total. Score moves on to 94. Another good shot and misfield there at long on. 4 more runs added to the team total, and this over is going to be turning out to be an expensive over. Score moves on to 98. 10 runs coming off the first 3 balls. Another good shot and another boundary from Srijit. Third consecutive boundary of the over. This better of all 3 beating the field overs. Another shot and another boundary. 4 boundaries coming in the last 4 balls. Srijit having a go. He's having some good time at the middle. 18 runs coming off this over so far with 1 more ball to spare. Score moves on to 106 for 6. This time played it towards sweeper cover for a single. That's the end of the 16th over. Most expensive one of the innings. 19 runs coming off the over. Levin James to ball his final over. Missed by the wicketkeeper. Runs given for the batsman. 1 more run added to the team total. Score moves on to 108. Such a beautiful cricket ground at a great high altitude. Looking for another big one, and Levin picking up his 4th wicket. He's having some fun at the day. Picking up his 4th wicket. ACC Wayanad loses their 7th wicket, and this time Praveen has to depart. Praveen trying to hit it over
Long on misses it completely. Yumi side hits his Livin James, picking up his 4th wicket. To know that Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here. Sunil K is the new batsman. He will be facing Livin James. That's played soft hands and picks up a single. He opens his account with a single. Srijit, who has been striking the ball well, is back on strike now. Livin James to Srijit. Another big swing and a miss. Srijit has to be staying till the 20th over for ACC Wayanad. They must be expecting him to stay till the end. Hits it towards long off. Hits it towards long off for a single. Looking for a second run, and the non-striker doesn't look interested. That's the end. In fact, one more ball to go in the 17th over. Score moves on to 110. Single taken, and he'll keep the strike for the next over. Score moves on to 111 for the loss of 7 wickets. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി. In a faraway land, so close to your dreams, stay secluded, still, and shut off from the hustles of the world. Wild Planet, the monsoon's favorite destination. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന് ആര്?
മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ. Sunil is the batsman on strike, looking for a big hit, and that's been beaten completely. Hassan Al Banna to ball his third over of the innings. There was a chance for a return catch, and that's being dropped by the bowler himself. That single brings Srijit, who is having some good hits at the center, is back on strike. Hassan Al Banna will be bowling to Srijit. 4 balls remaining in this over. 2 more overs remaining after the completion of this overs. Nicely played on the back foot. Picks up a single, and that single brings Sunil K back on strike. So far this has been good bowling performance by the WISDEN CC. But the wicket offers nothing to the bowlers, restricting them to almost 115 for 7. Another big swing and a miss. Good bowling by Hassan Al Banna, changing the lengths, changing the pace, using his experience right out there in the middle. Another slower delivery, and that's direct hit, and the batsman is safe, and it's stands at the non-striker's end. Both the batsmen are safely back at the crease on time. 1 run taken. Score moves on to 114. 1 more ball remaining in this over. Srijit, who is batting on 30, is back on strike. Hassan Al Banna just conceding 10 runs of his 2.5 deliveries. Another good delivery from Hassan Al Banna to finish off the 18th. After the completion of 18 overs, ACC Wayanad 114 for the loss of 7 wickets. 2 more overs remaining in this innings.
അവൾ എന്റെ ആനന്ദം ദുൽഖർ സൽമാൻ, കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ, പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി, വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. Good delivery from Karthik to start off the 19th. That's where you have to be hitting while bowling the death overs. 114. Sunil has to depart. Karthik picking up his first wicket. ACC Wayanad loses their 8th wicket with 114 on the board. ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Another length delivery, hit it towards deep mid wicket. Millen Alex, the fielder at deep mid wicket, doing a good job. Picks up a single, and that single brings Shamir, the new batsman, on strike. Srijit is batting on 31. Nicely played by Shamir. That's good thinking from Shamir. Picking up a single and giving the strike to Srijit, who's looking in good touch. Another good delivery from Karthik. One more run added to the total. Score moves on to 117. One more ball to go in this 19th over. Looking for a big one. Hits it towards long off for a single, and Shamir will keep the strike. And that's the end of the 19th over. Score moves on to 118 for the loss of 8 wickets.
Hassan will Benna to bowl the final over, and that's a drop chance at backward point. The ball was travelling and the catch is being dropped by the fielder at backward point. Milan Alex is the fielder out there. He drops one, and Shamir picking up his first boundary. Change in pace, and that's a good hit from Shamir. Second boundary and 8 runs coming off the first 2 balls. Now the pressure is right back on the bowler. Bowling the final over of the innings and conceding 2 boundaries in 2 balls. That's some serious hitting out there by Shamir. He moves on to 12 from 4 deliveries. Short ball, and Shamir wasn't interested in a single, but Srijit wanted the strike. And there's some discussions between the umpire. And yes, Srijit is the batsman who has to depart, I guess. And yes, good decision by the umpire. Srijit was out of the crease and he has to depart. Shamir will be on strike. 9th wicket down for ACC Wayanad with 126 runs on the board. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfolds itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up. That's hit really hard towards long off for a single. Naufal is the last batsman in for ACC Wayanad. He starts off with a dot ball. And 1 run Vice taken off the final ball, and they finishes off with 128 for the loss of 9 wickets. Second innings will be coming upon live in a short period of time. Till then, signing off from the commentary box.
to the enchanting wilderness of a lush, evergreen forest. Stay secluded, still, and shut off from the hustles of the world. Wild Planet, the monsoon's favorite destination. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന് ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കേ. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Mathrubhumi Krishnagiri Cup. ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്.
Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here, and Wayanad District Cricket Association is conducting this full night tournament with lights. It's an all-India tournament. I wish them all the very best. Can't be better. It's such a in the most beautiful ground of the country. I wish them all the best for the tournament. Thank you. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നായ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. 19 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഈ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ എത്തുന്നതും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മത്സരം കളിക്കുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഏറ്റവും വിജയകരമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ആശംസകളും നേരുകയും ചെയ്തു. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. വയനാട് ജില്ലാ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അണ്ടർ ദ ലൈറ്റ് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ആദ്യമായിട്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള 50ഓളം മികച്ച ടീമുകൾ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ വിന്നിംഗ് പ്രൈസും 50,000 രൂപ റണ്ണറപ്പും ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ വിജയികൾക്ക് നമ്മൾ നൽകും. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ. In a faraway land, so close to your dreams, when nature unfolds itself before you in all its grandeur, what would you do? Wake up. Wake up to the enchanting wilderness of a lush, evergreen forest. Stay secluded, still, and shut off from the hustles of the world. Wild Planet, the monsoon's favorite destination. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort.
ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. To know that Mathrubhumi സിനാൻ, മുഹമ്മദ് സിനാൻ എവിടെ?
Ladies and gentlemen, welcome to the second innings of the match between ACC Wayanad and WISDEN ERNAKULAM. ACC Wayanad setting a target of 129 runs. Vivek and Amal C are the openers for WISDEN ERNAKULAM. Sunil K opening the bowling procedures for ACC Wayanad. We are into the first over of the match. First run on the board and Vivek is off the mark. Nicely played on the back foot by Vivek. He also opens his account with a single. And that's the end of the first over. Score moves on to 4 for no loss. Krishnagiri Cup is being held here, and Wayanad District Cricket Association. ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Shamir will be bowling from the highway end, bowling left arm over the wicket. Nicely played by the batsman, picks up a boundary. That was full pitch delivery outside the off stump. Amal C opening the face of the bat and gets 4 runs for it. First boundary of the innings, score moves on to 8 for no loss. Chance at the non-striker's end, and that's a missed chance. There was a chance at the non-striker's end, and that's being missed by ACC Wayanad. There was a chance in the previous over as well. The second run out chance being missed by ACC Wayanad.
Nicely played by Amal C on back foot. Another dot ball. Wide signal by the umpire. Score moves on to 9. Another dot ball. Score moves on to 9. 2 more balls remaining in this over. Another wide delivery down the leg stump. Score moves on to 10 for no loss. And that's a good shot by Amalsi. Ball was in the air, but looks like it's above the fielder's head. Score moves on to 14. Amalsi picking up his second boundary of the over. Dot ball to finish off the over. That's the end of the second over, and the score moves on to 14 for no loss. Nicely played by Vivek towards third man for a single, opening the face of the bat, guiding it towards deep third man for a single. That single brings Amal back on strike. Another good delivery from Sunil K. Dot ball. Another good delivery from Sunil. Beats the outside edge of the batsman, shaping it away from the right hander. Good carry to the wicket keeper as well.
That's a good shot by Amalsi, picking up his third boundary of the innings. Ball was short and wide, and he has enough time to hit it anywhere on the ground and hits it past the Capone fielder for a beautiful shot. Third boundary of the innings. Score moves on to 19. And that's it. First wicket down. Sunil picking up the first wicket. Amalsi, who was looking in good touch, has to depart after scoring 14 runs. Much needed breakthrough for ACC Wayanad. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന് ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Lokeshwaran is the new batsman in. He is off the mark. The very first ball. And that's the end of the third over. Score moves on to 20 for the loss of 1 wicket. They require another 110 runs from 102 balls. Shamir continuing from the highway end. Good start to the over from Shamir. Lokeshwaran is the batsman on strike. Dot ball to start the fourth over.
Back of a leg delivery, and that's good running between the wickets by both the batsmen. Picks up a quick single and the score moves on to 21. That's a good leave by Vivek. Another great delivery from Shamir. That's some serious stuff by the bowler. Beating the outside edge of the batsman. Shaping it away from the right-hander. Creating that type of an angle, bowling around the wicket to the right-hander. Batsman charging up. Shami changing his length to a bit short. Another dot ball. That's really good running between the wickets by Lokeshwaran and Vivek. Playing it on the soft hands, and good call by Lokeshwaran, who was running towards the danger area. ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Looking for a quick single and gets it in the end. And that's really well played by Lokeshwaran.
Another good delivery from Lokeshwaran. Chance, and that's been taken. Second wicket down for WISDEN Ernakulam. To know that Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി Under the light floodlight tournament. മാർച്ച് 2 മുതൽ 19 വരെ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ Forest. Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കും. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി. That's a good shot by Vivek. Ball was pitched up and hits it between the mid-off and the covers region. It's a good cricketing shot from Vivek. So the final over of the power play number 1. WISDEN Ernakulam moves on to 35 for the loss of 2 wickets.
It's a good leave by the batsman. That's a wide signal by the umpire. Wide and 4 runs. 5 runs added to the team total. Score moves on to 40. Levin James is the new batsman. He is at the non-striker's end. He had a good day with the ball, picking up 4 wickets. Now Vivek is the batsman on strike. Rajesh is the bowler. That one shaping into the right-hander. Another dot ball. This is the final over of the power play. 2 more balls remaining in the power play number 1. Nicely played on the back foot. Ends up in a dot ball. Vivek batting on 9. WISDEN ERNAKULAM losing 2 wickets in the power play number 1. With 1 more ball to go in this power play number 1. Looking for a quick single, but sent back by Levin James. That's the end of the power play number 1. WISDEN ERNAKULAM are 40 for the loss of 2 wickets. മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറാണ്. വെറും 1 മണിക്കൂറിൽ അറിയാം. That's a good shot by Levin James. 1 bounce into the fence. That was short and wide. He has enough time to free his arms. Hits it over the cuff. Levin James opens his account with a boundary. Score moves on to 44. That one moving away from the right-hander. Good bowling by Srijit. Fielder underneath it, and that's been dropped by the fielder. Levin James looking to clear the fielder at long on. Couldn't connect it well. Picks up a single in the end. Score moves on to 45.
Good pace and good carry to the wicketkeeper there. Srijit, who has been brilliant with the ball yesterday evening. He's bowling his first over of the match. Single taken of the final ball. In fact, one more ball remaining in this over. One bounce, hit it towards long on, one bounce, and the fielders, and single taken off the last ball of the over. Score moves on to 47 for the loss of 2 wickets. Rajesh continuing from the highway end. We are witnessing the first match of the day 5 of this tournament, Mathrubhumi Krishnagiri Cup 2020. Rajesh starts off his second over with the dot ball. Levin James is the batsman on strike. Good forward defense there by Levin James. Levin hitting it straight and gets a boundary. Second boundary of the innings for Levin James. Score moves on to 51. And we are in the 8th over. WISDEN Ernakulam requires another 76 runs from 75 balls. Another good delivery from Rajesh. 4 runs coming off this over so far. 2 more balls to go in this 8th over. Levin hits it towards
deep covers for a single, and he'll keep the strike. That's the end of the 8th over, and the score is 52 for the loss of 2 wickets. ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ, ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. And Libin James has to depart. A soft dismissal in the end. Trying to hit it towards the leg side. Ball hits on top of the bat. The simple return catch to the bowler. Srijit picking up his first wicket. Libin James has to depart, and the third wicket down for WISDEN's Ernakulam. To know that Mathrubhumi Krishnagiri Cup is being held here, and Wayanad District Cricket Association is conducting this full night tournament with lights. It's an all-India tournament. I wish them all the very best. Abhiram Can't be better. is the new It's batsman. in the most beautiful ground of the country. I wish them all the best. He replaces Libin James at the center. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നായ കൃഷ്ണഗിരി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. 19 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫ്ലഡ് പ്ലേയേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഏറ്റവും വിജയകരമായ രീതിയിൽ നടത്താൻ സാധിക്കും. Abhiram will be facing his first ball. Srijit to Abhiram. Well left by the batsman. Another good delivery. Swinging it away from the right hander. There was a slip in place, but he was standing at first slip, and the ball passes through away from him. Abhiram opens his account with a single. Score moves on to 53. Short ball, and that will run away to the boundary. Vivek picking up another boundary. Score moves on to 57.
Another dot ball. Looking for a quick single and gets it quite comfortably at the end. He'll keep the strike for the next over, and that's the end of the 9th over. Score moves on to 58 for the loss of 3 wickets. They needed another 71 runs in 66 balls. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ട്. ദുൽഖറിന് ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കും. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബവിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Rolling from the highway. Wake. Is the batsman on strike? Dot ball to start the 10th over. That's a good shot, but that's a missed chance. The ball will run away to the boundary. Vivek moves on to 19. WISDEN Ernakulam moves on to 62. This time falls short of the fielder, picks up a single and brings Abram back on strike. Score moves on to 63. That overthrow caused them an extra run. 2 runs taken, score moves on to 65. Two dot balls, and that's the end of the 10th over. Score moves on to 65 for the loss of 3 wickets.
ഒരു ദിവസമെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. WISDEN and Ernakulam required 62 runs from 56 balls. Vivek batting on 21 and Abhiram batting on 3. That overthrow caused them extra 4 runs. 5 runs added to the team total. Score moves on to 72.
Another boundary. It's a good shot by Vivek. The sword is turning out to be an expensive one. WISDEN moves on to 77 for the loss of 3 wickets. The lights are slowly glowing up. Naufal continuing from the highway end. WISDEN Ernakulam 77 for the loss of 3 wickets. They needed another 52 runs from 54 balls. Nicely played towards long on for a single. That's the end of the 12th over. Score moves on to 80 for the loss of 3 wickets. They needed another 49 runs from 48 balls. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി In a faraway land, so close to your dreams, enchanting wilderness of a lush and shut off Wild Planet, Nilgiris, Luxury Jungle Resort. Rajesh has a change in it.
It's bowling from the pavilion end. Vivek picks up a single of the very first ball. Score moves on to 81. Gets some bat on it and beats the field red short third man. First boundary for Abhiram. He moves on to 13 and WISDEN requires another 44 runs from 45 balls. Another dot ball. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ടാ. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, സിനിമ, കുടുംബ വിശേഷങ്ങൾ. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1 ലക്കം വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. അവൾ എന്റെ ആനന്ദം, ദുൽഖർ സൽമാൻ. കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി ശ്രീലക്ഷ്മി ഗോവർദ്ധനൻ. പാട്ടിനു പിന്നിലെ കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ, എപ്പോൾ, കൂടാതെ മറ്റ് പങ്ക്തികളും. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത. എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Score moves on to 88. We are in the 14th over of the innings. Picks up a single. Score moves on to 89.
Single taken off the last ball of the over and he'll keep the strike. Score moves on to 91 for the loss of 3 wickets. WISDEN and ERNAKULAM require another 38 runs from 36 balls with 7 wickets in hand. ACC Wayanad needed some wickets to stay awake in this match. Both the batsmen running hard, and that will run away to the boundary. Abhiram gets a boundary. 4 more runs added to the team total. They need another 34 runs from 35 balls. Single taken. Vivek back on strike. Two dot balls in a row. 2 more balls remaining in this 15th over. Picks up a single. Score moves on to 97. And that's the first 6 of the innings. In fact, the first one for Abhiram. Hitting it over square leg area for a maximum. He moves on to 29. Both the batsmen batting on 29. WISDEN and ERNAKULAM require another 26 runs from 5 overs. Now Phil continuing from the high wind, picking up the single of the very first ball. Abhiram back on strike.
Naufal will be bowling to Abhiram. Another quick single taken. Scores on to 105. And that's gone. Vivek is the batsman who has to depart. Trying to hit it completely across the line, and the replay clearly states that the ball hits the mid-line leg stump. WISDEN Ernakulam loses their third wicket. In fact, fourth wicket. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകൾ. ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് ഒരു മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. Krishnan is the new batsman in for WISDEN Ernakulam. And he departs. Very fast ball. Double blow for WISDEN Ernakulam. Krishnan ball. Naufal picking up 2 wickets in 2 balls. ACC Wayanad still staying strong in this game. WISDEN Ernakulam require another 24 runs from 26 balls. And the new batsman in for WISDEN Ernakulam is Milan Alex. Fifth wicket down for WISDEN Ernakulam. That was a hard-trick ball and really well played by Milan Alex in the end. He opens his account with a single. They need another 23 runs from 25 balls.
That's the end of the 15th, your pardon, 16th over. They needed another 22 runs from 24 balls. വയനാടിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഓൾ ഇന്ത്യ T20 ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്. മാതൃഭൂമി കൃഷ്ണഗിരി കപ്പ് T20. Batting on 31 and Miller Alex is staying at the non-strikers end. That's a wide delivery, and in fact that was a leg by signal by the umpire. 4 run added to the team total. They needed another 18 runs from 23 balls. That's a good delivery from Srijit. Picks up a quick single. They need another 17 runs from 21 balls. Milan Alex is back on strike. Nicely played by Milan Alex. Takes a quick single. Good sensible batting out by Milan Alex.
That's good running between the wickets. Good sensible batting by Milan Alex. Rotating the strike at regular intervals. They need another 14 runs from 17 balls. Another quick single taken. They are just rotating the strike in each and every ball. Needed another 13 runs from 16 balls. Milan Alex batting on 3 and Abhiram batting on 33. It's a good shot by Abhiram. Much needed boundary for them. A pressure relief for them. And they did another 8 runs from 14 balls. They needed another 7 runs from the last 2 overs. Abhiram batting on 38 and Milan Alex batting on 4. WISDEN Ernakulam needed another 7 runs from 12 balls. The spectators have been on the screen. ദുൽഖറിന് അവളാണ് ആനന്ദം. ക്യൂട്ട്. The short ball and hit it towards long on for a single. Nicely played by Milan Alex. Picks up another single. They need another 5 runs from 10 balls.
That's a good shot and that sails over the fielder. That's the winning run hit by Abhiram. He stays not out on 45 and that's a good knock by Abhiram. WISDEN Ernakulam winning the match by 5 wickets with 8 balls to spare. WISDEN Ernakulam are through to the third round of this Mathrubhumi Krishnagiri Cup 2020. And a good partnership in the end between Milan Alex and Abhiram. That's the end of the first match between ACC Wayanad and WISDEN Ernakulam. WISDEN Ernakulam winning the match by 5 wickets. ദുൽഖറിന്റെ ആര്? മറിയം അമീറ. നീ അധികം തലപോയിക്കണ്ട, വേഗം ചെന്ന് ഗൃഹലക്ഷ്മി വായിക്കാം. അവളാണ് എന്റെ ആനന്ദം. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം. സ്റ്റാർ ടോക്കിൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ. ദുൽഖറിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ, Man of the match of today's match. ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എപ്പോഴും. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ. ഗൃഹലക്ഷ്മി മാർച്ച് 1-ാം ലക്കം വിമൻസ് ഡേ And the man സ്പെഷ്യൽ of the match ഇപ്പോൾ goes to none വിപണിയിൽ. other than Living അവൾ James എന്റെ for his ആനന്ദം. 4 wicket. ദുൽഖർ സൽമാൻ, കുച്ചിപ്പുടി നർത്തകി Picking up ശ്രീലക്ഷ്മി 4 for ഗോവർദ്ധനൻ, 13 in his squad of പാട്ടിനുപിന്നിലെ 4 overs. കഥകളുമായി സന മൊയ്തോട്ടി. വാടക ഗർഭധാരണം എങ്ങനെ എപ്പോൾ, Like to കൂടാതെ welcome മറ്റ് all പങ്ക്തികളും. the teams ഗൃഹലക്ഷ്മി നിങ്ങളെ at the മനസ്സിലാക്കുന്നു post-match എപ്പോഴും. presentation ceremony. ഒരു ദിവസം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറാണ്. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിൽ അറിയാം ഒരു Man of the match ദിവസത്തെ award will be വാർത്തകൾ. given by ഒരു ദിവസത്തെ പ്രധാന സംഭവങ്ങളെല്ലാം Wayanad District ഉൾപ്പെടുത്തി മാതൃഭൂമി Cricket ന്യൂസ് Association. 1 മണിക്കൂർ വാർത്ത എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 10-ന്. So the man of the match award will be given away by Mr. Shamir. The match award will be given by Mr. Shamir. I'd like to welcome Living James to receive the man of the match award. Libin, please come here for a few words.